హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఒక ఎంటీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తోటి ఒక ఆర్ట్ చేయబోతున్నాను. ఆ ఆర్ట్ని మీరు ఎండ్ దాకా చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి, ఓకేనా? మనం తాగేసిన కూల్ డ్రింక్ బాటిల్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అలా పడేస్తూ ఉంటాం. అలా పడేయకుండా ఇలా చేస్తే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. ఇంకొకటి షోపీస్లో బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఇలా చేయండి. మీకు కనుక నచ్చితే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. మనం పెయింట్ వేసాక అలా ట్యాప్ చేస్తూ ఉంటే, టిష్యూతో కానీ స్పాంజ్తో కానీ అలా ట్యాప్ చేస్తుంటే మనకి కొంచెం క్రియేటివ్గా వస్తుంది. డిజైన్ బబుల్స్ స్టైలిష్గా ఉంటుంది. సో నేను బ్రష్తో ఫ్లవర్స్ వేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. చూద్దాం అది ఎలా వస్తుందో. మీరు కూడా చూసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను లాస్ట్కి ఫ్లవర్స్ వేసాక చూసాను. ఫ్లవర్స్ నేను ఉల్టా వేసిన. బట్ ఇది కూడా ఓకే, ఇది కూడా ఒక డిజైన్ టైపే అనుకోండి, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏమేమి షేడ్స్ వాడినో మీకు చెప్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ నేను అంతా కవర్ చేయడానికి లెమన్ ఎల్లో కలర్ వాడినాను అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్కి ఒక ఫ్లవర్ ఆరెంజ్, రెడ్, పింక్. స్టెమ్స్కి ఇట్లా వచ్చేదానికి గ్రీన్ కలర్. ఈ కలర్స్ అయితే నేను వాడినాను అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఈ డిజైన్ అయితే ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూసాక ఎంత బాగా వచ్చిందో.